Welcome to Mathophobia. இன்னைக்கு நம்ம divisibilityல Wilson's theorem பார்க்க போறோம். So theorem statement என்ன? For any prime p, we have p minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p. இப்போ நம்ம இதோட proof பார்க்கலாம். இது proof பண்றதுக்காக first consider f of x is equal to x minus 1, x minus 2, etc. x minus p minus 1 minus x bar p minus 1 plus 1. Theorem 23 ல consider பண்ண polynomial தான் இங்கே consider பண்ணிக்கிறோம். So constant term in this polynomial is 1, 2, 3, etc. till p minus 1 plus 1. இப்போ இந்த terms எல்லாம் சேர்த்து எப்படி எழுதிக்கலாம்னா p minus 1 factorial. So which is equal to p minus 1 factorial plus 1. So already theorem 23 ல இந்த term வந்துட்டு p will divide this term ன்ற prove பண்ணியிருக்கோம். So by theorem 23 p divides p minus 1 factorial plus 1. So this implies p divides p minus 1 factorial. இந்த plus 1 minus of minus 1 எழுதிக்கிறேன். So p divides p minus 1 factorial minus minus 1. So இந்த நம்ம எப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் congruence யூஸ் பண்ணி p minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod p. So theorem 23 யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த Wilson's theorem prove பண்ணியாச்சு. And இதில் நம்ம இம்பார்ட்டண்ட்டாக நோட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா இந்த converse of Wilson theorem is also true. The converse of Wilson's theorem also holds. So converse ஓட statement எப்படி எழுதிக்கலாம்னா if n is greater than 1 and n minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod n, then n is prime. Actually Wilson theorem statement படி என்ன சொன்னோம்னா any prime p க்கு we'll have this congruence true, and இதோட converse எப்படின்னா if this congruence is true then n is prime. இதோட proof நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம். இந்த proof வந்து நான் contradiction மெத்தடில் proof பண்ண போகிறோம். ஸோ we'll consider இந்த n is prime நம்ம converse கன்சிடர் பண்ணுவோம். suppose n is not prime. So not prime na enna, then n is composite. So this implies n has a divisor d. And this d will lie between 1 and n. So therefore d will be less than or equal to n minus 1. So therefore d occurs in n minus 1 factorial. So less than or equal to n minus 1, d will definitely occur in n minus 1 factorial, and therefore d divides n minus 1 factorial. And since d divides n and n divides n minus 1
factorial plus 1. ஸோ இந்த d divides n எப்படின்னா நம்ம இங்கே எடுத்துருக்கிறத வச்சு தான் n has a divisor dன்றனால d divides n and இந்த n divides n minus 1 factorial plus 1 வந்துட்டு இந்த கான்க்ருவன்ஸில் தான். இந்த கான்க்ருவன்ஸில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, n minus 1 factorial is congruent to minus 1 mod n. ஸோ இது அப்படியே ரிவர்ஸ் ஸ்டெப்ஸ் தான் பண்ண போகிறோம். ஸோ n divides n minus 1 factorial minus minus 1. இதை நம்ம இந்த கான்க்ருவன்ஸ் எப்படி மாற்றி எழுதிக்கலாம்ல. ஸோ இதுலேருந்து n divides n minus 1 factorial plus 1. ஸோ இதை வச்சு தான் இந்த ரெண்டு ஸ்டெப்ஸும் எழுதியிருக்கோம். d divides n and n divides n minus 1 factorial plus 1. அண்ட் ஆல்ரெடி நமக்கு டிரான்சிட்டிவிட்டி லா படி என்ன தெரியும்னா a divides b and b divides c implies a divides c. ஸோ அதை யூஸ் பண்ணி இந்த ஸ்டெப்பை நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா d divides n minus 1 factorial plus 1. ஸோ by transitivity. And this implies d divides 1, which is a contradiction. Why? Because நம்ம இங்கே வந்துட்டு assume பண்ணியிருக்கோம் d will be greater than 1 and less than n. ஸோ இங்கே d divides 1 நமக்கு கிடைக்கிறது. It's a contradiction and therefore assumption is wrong and n is prime. ஸோ நம்ம வில்சன்ஸ் தியரம் அண்ட் அதோட கான்வர்ஸ் ரெண்டுமே இங்கே ப்ரூவ் பண்ணியாச்சு. தேங்க்யூ.